has become my second home. Esto se ha hecho mi segundo hogar. It's just a little bit different from home. Es un poco diferente que en mi casa. In Montreal, I don't usually have cactus for lunch. Nunca había comido en mi casa nopalitos. I always have to check this slide. Siempre tengo que revisar esta diapositiva I'm always happy to find out that I'm not wearing the same tie. y tengo que fijarme que no traigo la misma corbata. You're good? So, of course, we're going to be talking about Immunical today. Claro, el día de hoy vamos a hablar de lo que es Immunocal. ¿Sí se escucha bien? Sí. Bien, perfecto. Porque cuando ponemos dos bocinas, tenemos muy mala recepción. Are you going to be able to talk tomorrow? I'm fine. Because we need you to do some more demonstrations this week. Más Immunocal. One of the first questions that everybody's going to ask you is, what is Immunical? Todo mundo te va a preguntar qué es Immunocal. Surely the answer is the most important supplement that you will ever take in your life. Es el mejor y el suplemento más importante que vayas a tomar durante tu vida. And hopefully by the end of this talk, you'll be in 100% agreement. Y esperamos de que cuando termines de escuchar esta charla, vas a estar el 100% de acuerdo con lo que acabo de decir. But what is actually Immunical? Pero ¿qué es Immunocal? If you can read the slide, you'll see that Immunical is an all-natural protein. Si ven esta diapositiva, van a ver que Immunocal es un derivado completamente de producto natural. Now, when you say natural products, what does this mean? ¿Qué quiere decir cuando decimos producto natural? If we go to the supermarket, you'll see everything marked natural. Si van al supermercado, todo dice natural. I saw a can of soda the other day, and it said natural. Vi una soda, un trago que decía natural. I saw a box of cornflakes that said natural and will raise your immune system. Vi una caja de cereal que decía que era natural y que te iba a elevar tu nivel, tu sistema inmune, imagínate. When we say natural, Cuando nosotros decimos natural, we really mean natural. de veras decimos natural. Why? ¿Por qué? If you were to change the Immunical molecule even a little bit from the way that it appears in nature, it would not work. Si tú fueras a cambiar una molécula de la proteína o de la naturaleza, ya no trabajaría igual. And this is very, very difficult to do. Y esto es muy difícil de hacer. But this is what we based our 40 years of research on. Pero en esto fue lo que basamos nuestros 40 años de investigación. So what does Immunical do for you? Así es que, ¿qué hace el Immunocal para ti? I learned this morning from a number of people that it makes you rich. Escuché hoy en la mañana que hasta hace mucha gente ganar mucho dinero. But my job is to tell you what it does for you physically. Pero mi trabajo es enseñarles qué es lo que hace para ti físicamente. If Rosa and I were giving this presentation to a group of doctors, we could talk about 40 or 50 different things that Immunical does. Si yo estuviera hablando ante una audiencia de médicos, yo pudiera decir hasta 40 o 50 cosas que Immunocal ayuda. But I think it could really be simplified. Pero lo voy a simplificar. Number one, and this is what we studied for almost half a century, Immunical helps your immune system. Pero lo que hemos
hemos estudiado por casi 50 años es que ayuda al sistema inmunológico. And the immune system can be very, very complicated. Y el sistema inmunológico puede ser súper complicado. So I think it's fair for you to be able to say two other things that are very simple. Pero lo que necesito que ustedes puedan y deban decir son dos cosas adicionales muy sencillas. Immunical helps your physical performance, Inmunocal ayuda a tu rendimiento físico and Immunical helps your mental performance. y Inmunocal ayuda a tu rendimiento mental. And in our last yearly conference, Y cuando tuvimos la conferencia ahora en febrero, we made it even simpler. lo pusimos bien sencillo. What does Immunical do? ¿Qué hace Inmunocal? Healthier, stronger, and smarter. Más saludable, más inteligente y más fuerte. Nuestro logo que lanzamos hace unos meses. Thank you. It's delivered with such. Do you know anybody that couldn't take advantage of being healthier, stronger, or smarter? ¿Ustedes conocen de alguien que no necesita estar más fuerte, más saludable, más inteligente? No. See? No? No. Todos conocemos a alguien que quiera estar más fuerte, más saludable y más inteligente. So you heard some really incredible testimonials this morning. Ustedes anteriormente escucharon unos testimonios increíbles And I love hearing these testimonies y me fascina escuchar estos testimonios because it validates my research. porque hace válido mi investigación que yo hago. But if you're a healthy 35-year-old listening to those testimonials, you might say, what's in it for me? Pero si tú tienes más o menos 35 años y eres súper saludable, te vas a preguntar, ¿y yo qué voy a ganar con esto? You will understand in a few minutes why you absolutely need to be taking this product. Pues también tú, esa persona súper saludable, al final de esta presentación vas a ver por las razones por las cuales también tú vas a tener que tomar Inmunocal. So how does Immunical work? ¿Cómo funciona Inmunocal? The major action that it has on your body, it raises a little substance already in your body called glutathione. Simplemente el Inmunocal proporciona construir las células necesarias que produce ya tu cuerpo, pero eleva la producción de glutatión. And you heard a little bit about glutathione earlier today, Y ahora en la mañana escucharon hace rato algo de glutatión. and you'll hear a little bit more about it now. Y ahora van a escuchar más de glutatión. But before I start to talk about Immunical, I'd like to mention one other thing that people forget to talk about when they talk about Immunical. Pero primero quiero hablar de algo que muchas personas se nos olvida hablar cuando estamos hablando de Inmunocal, de lo cual deben de estar hablando. There's a lot of medical people here, there's people here in pharmacy, there's people here in nutrition, so you'll know what I'm talking about. Hay muchas personas aquí que están en la rama de la salud, de nutrición, enfermeras. Ustedes van a saber exactamente de lo que estoy ahorita hablando. When we look at any protein that we can eat, Cuando vemos cualquier proteína a la cual podamos consumir, science can assign a number or a value to that protein. la ciencia puede asignar un número que vaya asignado a esa proteína. A number that reflects how important that protein is to your body. Y ese número refleja qué tan importante es esa proteína para tu cuerpo. This is what we call a BV, or a biological value. Eso se le llama BV, valor biológico. The B's and the V's in Spanish, I always get them mixed up. I'll give you an example. Soya has a BV of about 7. Por ejemplo, la soya tiene un valor biológico más o menos de 70. Beef might have a value of 85 if it's good quality. Carne buena, carne de res buena, puede tener un valor de 50. There isn't another protein in the world that has a higher biological value than Immunical. No hay ninguna proteína de valor más fuerte que, de
proteína más fuerte que inmunocal. It's about 150. Tiene el valor como de 100. So, even without the aspect of glutathione, Así es que sin ni siquiera tomar en consideración el glutatión, nutritionally, this would still be the best protein that you take. aún sería la mejor proteína que pudieras tomar natural. So let's get back to glutathione. Vamos a regresar y hablar de glutatión. One of the most important things that I need to tell you, Una de las cosas que quiero decirte que es muy importante, and I don't even have a slide on it, I'm sorry. y no tengo ni diapositiva para enseñar, You cannot eat glutathione and expect it to raise the glutathione levels in your body. no puedes comer glutatión y esperar que te eleve los niveles de glutatión. If you eat glutathione, it becomes rapidly broken down in your digestive system, and you end up wasting money. Si nada más te lo comieras, tu cuerpo lo va a consumir tanto que en realidad no va a tener ningún contenido importante. Simplemente The only way to raise glutathione in your body la única manera de elevar el nivel de glutatión en tu cuerpo is to give your cells the nutrition and the building blocks it needs to make its own glutathione. es darle a tu cuerpo una proteína para que nivele los niveles de glutatión. Immunical simply is the building blocks or precursors for your body to make glutathione. Simplemente el glutatión, inmunocal te eleva, es propulsor para elevar los niveles de glutatión. And every single cell in your body Cada célula en tu cuerpo makes glutathione. hace glutatión. And if you go back and look at glutathione, there's over 100 years of research. Y si tú ves, ya hay más de 100 años de investigación sobre glutatión. One of the first statements about glutathione back in the 1920s, Y en 1920, that Immunical was essential for life. alguien dijo que el inmunocal es esencial, es elemental para tu salud. Your cells would not survive even a few minutes without glutathione. Tus células no podrían vivir si no tuvieras glutatión. So what does glutathione do for your cells? Así es que, ¿qué hace glutatión para tus células? We tried to bring it down to only 5 points. Lo tratamos de resumir en 5 puntos. I was told as a teacher, never give your class more than 5 things to remember at once. Una vez un maestro me dijo, nunca les des a tus discípulos más de 5 cosas para que recuerden. My limit is 3. Pero yo estoy tan limitado que nada más tengo 3. And because the slide is in Spanish, we'll make it 4. Pero como está en español, les voy a dar 4 puntos. Remember the word aid, A-I-D-E. Acuérdate de la palabra A-I-D-A. The A, Idea. is that a word in Spanish? Idea, I-D-E-A, yes. Oh. Idea, an idea. So we have to reverse the letters for the next presentation. A stands for antioxidants. A es antioxidante. Who's heard of antioxidants before? ¿Quién ha escuchado de antioxidantes? Of course, everybody raised your hand. If I would have asked that question 30 years ago, who's heard of antioxidants? Not everybody would have raised Si their yo hand. hubiera hecho esa pregunta hace 30 años, nadie hubiera levantado la mano. It's the same thing with the word glutathione. Es lo mismo con la palabra glutatión. If you go out and give a presentation and ask people who's heard of glutathione before, not many people will raise their hand. Si ustedes van y hacen preguntas, ¿quién ha escuchado de glutatión? No muchas personas van a levantar la mano. But I guarantee you that in the next 4 or 5 years, everybody will be using the word glutathione as commonly as you use the word antioxidant. Pero te aseguro que en 3 o 4 años todo mundo va a saber lo que es glutatión, como todo mundo ha escuchado ahora de antioxidante. So what kind of antioxidants do you know of? ¿Qué clase de antioxidantes conocen ustedes? ¿Cómo qué? Vitamin C, Vitamina C, vitamin E, Resveratrol. resveratrol. So there's many. If we went into the
pharmacy or even a health food store, you would see a whole wall full of different antioxidants. Si entráramos a una tienda que vende productos naturales o alguna botica, van a haber muchos productos que tratan el tema de antioxidantes. But if you go and do some research, you'll find out that glutathione is called the master antioxidant. Pero si ustedes hacen su investigación, van a encontrar que glutatión es el maestro de antioxidantes. A master antioxidant, that sounds like a marketing term. Eso puede escuchar como que si mucha mercadotecnia, ¿verdad? Como que si uno quiere vender. But actually, it's quite an accurate physiological term. Pero en realidad, físicamente, así es. Because understand this, Porque entiendan esto. we know more than 4,000 different antioxidants. Conocemos más de 400 antioxidantes. None of the antioxidants known by science can work without the presence of glutathione. Perdón, fueron 4,000. Ningún antioxidante pudiera trabajar sin el elemento de glutatión. Glutathione recharges all the antioxidants. Glutathione recycles all the antioxidants. Glutathione is the key antioxidant. Glutatión es la llave que en realidad promueve el glutatión en tu cuerpo. Maybe I'll give a better example. If you think of all the antioxidants working together like gears in a clock, Si ustedes piensan de todos los antioxidantes trabajando juntos como una llanta o algo como un reloj, a clock needs a spring. un reloj necesita un spring. The spring that's driving the whole process of antioxidation Y esos springs son los que se llevan todo el proceso de antioxidantes. is the glutathione molecule. Y esa es la molécula de glutatión. Glutathione. So, A, antioxidant maestro. Antioxidante maestro del cuerpo. The I stands for the immune system. Y es para el sistema inmunológico. We could spend weeks here talking about the immune system. Pudiéramos estar aquí semanas platicando del sistema inmunológico. But the basic message is Pero el mensaje básico es, people with low glutathiones have a low immune system. personas con bajos niveles de glutatión tienen bajo sistema inmunológico. People with high glutathione levels have a good immune system. Personas con alto nivel de glutatión tienen altos niveles del sistema inmunológico. We knew 30 years ago, Supimos desde hace 30 años, as an example of immune deficiency, cuando, como por ejemplo el sistema de inmunodeficiencia, by definition, AIDS patients were glutathione deficient. y ustedes recordarán que los pacientes de SIDA sufrían de un sistema inmunológico bajo. And not just total body deficiency, but deficient in the specific cells that go wrong in an AIDS patient. Y no nada más el cuerpo, sino las células que están mal en una persona con el SIDA. So what do you do with that information? Así es que, ¿qué debemos de hacer con esa información? If you were a scientist, Si ustedes fueran un Correr la científico, voz. Correr la voz. spread the word. try to see what happens when you raise glutathione levels in AIDS patients. Inténtalo. Ve qué puede pasar cuando tú elevas el glutatión en una persona con SIDA. And we started doing that at McGill University Y nosotros empezamos a hacer eso cuando él estaba en la Universidad de McGill, partly funded by the Canadian government. fundado y patrocinado por el gobierno canadiense. And we were able to take guys who weighed 80 and 90 pounds Y pudimos tomar personas, hombres que pesaban solo 80 o 90 libras, stuck at home que estaban atorados, no podían salir de sus casas. and often get them back to work. Y los pudimos regresar a trabajar. All the while measuring things like viral load, Y estábamos investigando y midiendo sangre. Carga viral. Carga viral. Las cargas virales. seat or lymphocyte count. Doctor, me tiene que ayudar con las palabras, no más el término.
It's the specific white blood cells that they're missing. Específicamente, le tiran unas domingueras que no las conozco. Lo que los doctores vieron es que tenían que elevar las placas blancas o las células blancas de los pacientes de SIDA. And when we publish these studies, Y cuando publicamos estos investigaciones, estudios, people all over the world started to pay attention to our research. fue cuando personas alrededor del mundo por fin notaron y supieron de nuestras investigaciones. Because it's not just AIDS patients that are low in glutathione. Porque no nada más los pacientes de SIDA traen niveles de glutatión bajos. Hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C, Los hepatitis A, B y C. even a common cold Hasta un resfrío común will deplete your glutathione level. te va a bajar los niveles de glutatión. This is literally food for your immune system. Esto es literalmente comida para tu sistema inmunológico. The D stands for detoxification. La D representa desintoxicación. I know some of you worked in emergency rooms before. Yo sé que algunos de ustedes han trabajado hasta en salas de operación de emergencia. Who's worked in emergency ¿Quién ha rooms? trabajado en cuartos de emergencia antes? Wow. Who's been in an emergency room? ¿Quién ha estado en un cuarto de emergencia? One of the nastier things we need to do in an emergency department is take care of people who have taken an intentional overdose. Lo que tenemos que hacer muchas veces en alguna sala de emergencia es atender personas que han tomado algo para envenenarse, ¿no? Pues sobredosis. The most common drug to do suicide in the United States is alcohol. La mejor manera, la más fácil manera que mucha gente hace eso es tomar alcohol. Además, tomar de cualquier alcohol. No matter what else the patient has taken, over 60% have some alcohol in their system. Muchos de ellos que entran intoxicados traen más del 60% de alcohol, el consumo de alcohol en sus cuerpos. What do you think the second most common drug is to overdose? ¿Qué creen que es la segunda droga que la gente se intoxica? 70%. Tylenol, acetaminophen, Tylenol, Adderall. That's okay, you're allowed to cheat. So everybody knows acetaminophen. And in Mexico, paracetamol. En México, paracetamol. Paracetamol. Paracetamol to kill yourself. Imagínate tomar eso para matarte. A bottle, one bottle Una botella of extra strength Tylenol de Tylenol extra will kill most of the people in the room. mataría a cualquier persona en esta sala. Maybe I shouldn't have told you. A lo mejor no debería. Why do you think that children's paracetamol comes in these cute little bottles? ¿Por qué creen que el Tylenol cuando lo venden para los niños, vienen en botellitas chiquititas? To be cute? Nomás por ser chistosos. No. To make sure when the little guy snaps the top off the bottle and eats all the pills, that he won't kill himself. Lo hacen a propósito para cuando los niños abren, ya ven que abren las botellas, sea como sea, la abren, se lo toman, que haya nada más poquitas y no se intoxican, y no se matan. Killing yourself this way is very ugly. Matarse de esa manera es muy feo. It takes about 2 to 5 days, Toma de 2 a 5 días para morir. and your liver falls apart. Y tu riñón se desbarata. I think it's a good thing that it takes 2 to 5 days to kill you. Me da mucho gusto que te tarde de 2 a 5 días para matarte. Because someone can save you. Porque alguien te puede salvar. It's good because it takes 2 to 5 days. Good answer. You know the answer. Why is that good? Because most of the time, the day after, the morning after you take your overdose, you go, what have I done? Porque después de que te tomas un sobredosis, al segundo o al primer día dices, ¿qué hice, Dios mío?
And either you go to the emergency department or your friends take you to the emergency department. Y luego ya vas tú o alguien te lleva al departamento de emergencia. And I can save your life. Y yo puedo salvar tu vida. And how do I save your life? ¿Cómo puedo salvarte tu vida? I raise your glutathione levels. ¿Qué hago? Levanto tus niveles de glutatión. So doctors know, oh yeah, glutathione, paracetamol, acetaminophen overdose. Ellos pueden ver que te intoxicaste y luego tienen que levantar tus niveles. But they don't know Pero lo que ellos no saben that glutathione is responsible for que glutatión es responsable the elimination of thousands of substances. es que puede eliminar miles de sustancias. Cigarette smoke, Dejar de fumar. automobile exhaust, También cuando prendes el carro que la gente a veces se intoxica con los pesticides, pesticidas, herbicides, herbicidas, heavy metals, muchos metales, mercury, mercurio, lead, plomo, on and on and on and on. etcétera, etcétera, etcétera. Without glutathione, Sin glutatión, you would fall victim to your environment in literally hours. tú caerías víctima de tu ambiente en solo unas cuantas horas. And I tell people Y yo le digo a mucha gente that next to water, que aparte del agua, there is no more important detoxification substance than glutathione. no hay nada más importante que ningún producto, ninguna sustancia aparte del glutatión. Primero agua y luego glutatión. Finally, E, Y por último, la letra E, for energy. energía. I think I'm going to write my next book just on glutathione and energy. Se me hace que mi siguiente libro va a ser pura glutatión y energía. Yes, sir. It's going to be a very boring book. Para muchos va a ser un libro medio aburrido. I could bore you with molecules and cells, but I want to give you the bottom line here. Nos podría aburrir hablando de moléculas y núcleos, pero les voy a decir lo más importante. You heard before from Wilman Escucharon hace rato que Wilman habló about all the high-level athletes that are taking Immunicam. sobre los atletas de alto rendimiento que están tomando inmunocal. Of course, it helps their immune system, Claro que les ayuda a su sistema inmunológico, but they're taking it because they want to increase their energy and increase their performance. pero la razón por la cual lo están tomando los atletas es porque quieren que sube el rendimiento y le suba la energía en sus cuerpos. So if you can remember these four letters, Así es que si te acuerdas de la palabra I-D-E-A, idea, then you understand 95% of what glutathione does. ya entendiste el 95% de lo que hace el glutatión. Good, good, good. Un aplauso para ustedes. Doctor, tengo una pregunta. Las personas que llegan intoxicadas a emergencia, Yes. ¿cuál es el tipo de glutatión que les da? ¿Cuánto les ayudaría a darles el inmunocal? How much glutatión would you give? Right. When a critical patient comes in, Cuando llega un paciente en fases críticas, I don't give them glutathione. Remember, if you give them glutathione, it doesn't work. no les va a funcionar. I give them a drug called N-acetylcysteine, Les doy una droga NAC, NAC, which is a powerful glutathione precursor. que es un propulsor del glutatión. Why don't we all use NAC instead of Immunicam? ¿Y por qué no todos usamos NAC en lugar de glutatión? Because when I give NAC to a patient in the emergency room, Porque cuando le doy NAC en un escenario de emergencia, I usually send a medical student to do it. mando a un estudiante que ya sabe mucho de medicina. Why? ¿Por qué? Because my wife hates it when I come home, vomit on my shoes. Dice que a mi esposa no le gusta cuando yo llego de emergencias y llego con todos mis zapatos y mi traje montado. It's a life-saving drug, but it makes you feel sick. Es una medicina que salva tu vida, pero te hace sentir súper mal.
I'd rather have a sick patient than a dead patient. Prefiero tener un paciente enfermo y no un paciente muerto. So, Thank you. you're welcome. This is an interesting study. This was a study looking at glutathione levels related to a person's age. Este es un estudio que se hizo de glutatión relacionado a la edad de las personas. And you see, the older somebody becomes, the lower their glutathione levels are. Entre más envejece el cuerpo, el nivel de glutatión baja. Somebody my age, Alguien de mi edad, between 20 and 55, como I could be 40% glutathione deficient a lo mejor me falta el 40%, no soy deficiente 40% de glutatión. if I wasn't doing something. Si es que no estuviese haciendo yo algo. And the lower your glutathione levels become, Y entre más baja el nivel de glutatión, the more you open up the door to diseases of aging. más abres la puerta para enfermedades de envejecimiento. What do I mean by diseases of aging? ¿Qué quiero decir cuando digo enfermedades de envejecimiento? Arthritis, diabetes, Hypertension, Alzheimer's, Parkinson's, Cáncer, certain cancers. Cancer of the prostate is a disease of aging. High blood pressure very often. Alzheimer's. Al- What's strange about this graph here? ¿Qué está extraño? ¿Qué se les hace extraño de esta gráfica? See, ¿Qué pasa? when you measure glutathione levels in people that are 100 years old, Cuando mides el nivel de glutatión en personas que tienen más de 100 años, for some reason, por alguna razón, they have high glutathione. tienen altos niveles de glutatión. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? We know. You're very close. That's why they're 100 years ¿Por old. qué llegaron a 100? Because they had the genetic ability to maintain high glutathione levels. Es que esas personas obviamente genéticamente estaban propensos a mantener altos niveles de glutatión, por eso llegaron a 100 y más. And their friends and their enemies that didn't have high glutathione levels Y sus amigos y enemigos que no tenían niveles altos de glutatión, were selected out of the population. se les seleccionó y se les dejó para otro lado. Natural selection at its best. Selección natural, como siempre se da, ¿no? Here's another group of studies looking at glutathione levels and levels of health. Ahora vamos a ver niveles de glutatión y niveles de salud. These are young, healthy people. Voluntarios jóvenes saludables, These are people that are older, but they're still very healthy. más ancianos pero muy saludables. These are older people that have to visit their doctor on a regular basis. Estos son pacientes que tienen que estar And here are people, yendo al médico ocasionalmente. and here are people in the hospital. Y estos son personas que están hospitalizadas. And you see a perfect correlation. Y se ve una correlación perfecta. The lower your glutathione levels are, the sicker you are. Entre más bajo tu nivel de glutatión, más enfermo estás. Let's be optimistic. The higher your glutathione levels are, the healthier you are. Así es que vamos a ser optimistas. Entre más saludable estés, es porque tu nivel de glutatión está alto. So we looked at aging, Así es que vimos a envejecimiento, we looked at sickness. vimos a enfermedades. Now let's look at the healthiest people possible, Ahora vamos a hablar de las personas más saludables posibles en la tierra. which is a well-trained athlete. Que es una persona atleta bien capacitada. When I first started looking at this 17, 18 years ago, Cuando yo empecé a ver esto hace 17, 18 años, we had given some athletes an earlier version of Immunicam les habíamos dado una versión anterior de Inmunocap. because we knew that athletes that trained very hard often got sick.
porque veíamos que atletas que entrenaban muy fuerte constantemente se enfermaban. So we gave them the Immunical and we called them back after a number of months. Así es que les dimos el Immunocal y les llamamos unos meses después. Disculpen, si tienen que hacer llamadas, por favor, afuera, no se aceptan llamadas aquí. Muy amable, gracias. And they reported back to us Y ellos reportaron, nos hablaron y se reportaron that they weren't getting sick as often. que ya no se estaban enfermando tan frecuentemente. So everybody was happy, but we kind of expected that. Pero y todos estaban muy felices, nosotros esperábamos esos resultados. But what they told us Pero lo que nos dijeron was that their performance was better. es que su rendimiento también estaba mejor. These were Olympic cyclists. Estos eran ciclistas a nivel de olimpiadas. And I said, what do you mean your performance is Y better? yo les pregunté, ¿qué quieren decir con que su rendimiento es mejor? He said, well, our times are about 1% faster. Y le contestaron, mi tiempo que yo hago en una carrera es hasta 1% mejor que lo que hacía yo antes. And they were so happy about Y it. estaban tan contentos. But I stayed sitting in my chair going, 1%? Y yo me sentía ahí diciendo, 1%, si yo estaba ahí sentadito en mi escritorio y dije, ¿qué es 1%? Until it was explained to me Hasta que me explicaron ellos the difference between the gold medal and the person coming in 6th place was often less than 1%. Cuando me explicaron, entre el primer ganador y el sexto ganador era menos del 1% en tanto el tiempo. And this is for most Olympic events, not just cycling. Y estos son todos los eventos de Olimpiada, no nada más el ciclismo. Un segundito, una décima de un segundito hace la diferencia. So we took the study very seriously, Así es que tomamos este estudio muy en serio, and we went to McGill University, fuimos a la Universidad de McGill, and we did an official clinical trial, y entonces sí hicimos un estudio oficial, where we took young, healthy athletes at the beginning of the summer, donde tomamos atletas súper saludables al principio del verano, put half on Immunical and half on a placebo, pusimos mitad de esos atletas en Immunocal y el otro en un placebo, and had them exercise the whole summer, y los hicimos hacer ejercicio todo el verano, and we brought them back to measure their performance. y los regresamos para medir su rendimiento. Do you think we demonstrated an increase of 1% in strength? ¿Ustedes creen que nada más pudimos marcar 1% de diferencia en su rendimiento? No. These athletes were between 10 and 15% stronger. Estaban más fuertes hasta un 10, hasta un 15% más fuertes. And when we published this study, Y cuando publicamos este estudio, the phone started ringing off the wall. nos estaban hablando día y noche. Athletes, trainers, Atletas, team owners, capacitadores, dueños de equipos. and now we have members of the Canadian Olympic team, Ahorita en la actualidad tenemos miembros the American Olympic team, de la comunidad the British Olympic team. But I'm still waiting for the Mexican Olympic team. Maybe next time. So Immunical, better than the rest. Así es que el Immunocal es el mejor que el resto. What gives me the right to make that ¿Quién statement? me da el derecho de decir esta frase? Again, it's a marketing statement. Gente puede hacerlo para simplemente vender más. Let me tell you why. Déjenme les digo por qué. You heard of some of the scientists that were involved with the Immunitech studies. Ustedes ya escucharon hace unos minutos de algunos de los científicos que estuvieron involucrados en hacer los estudios de Immunocal. There are dozens and dozens more. Hay docenas y docenas más de las cuales ni se mencionan. And every month that goes by, Y cada mes que pasa, we are reviewing proposals coming in from doctors all over the world that want to do studies on Immunical. estamos recibiendo propuestas de muchos doctores que también quieren hacer estudios sobre Immunocal. Who else says so? También, ¿quién más dice? This book here and this book here, these are the major references that doctors use in North America to look up medication. ¿Quién más lo dice? Lo dice el compendio de farmacéuticos para los médicos, perdón, el libro de médicos y también el compendio que tienen ahí los médicos. Así es que si ellos lo dicen, es porque ellos son autoridades.
This book sits on the desk of every single pharmacist and every single doctor in United States. Este libro lo encuentras en todas las farmacias y en todos los escritorios de todos los médicos de Estados Unidos. But when you turn to the letter I, Pero cuando buscas bajo la letra I, you find something that's not a drug, vas a encontrar algo que no es droga. called. So, this is very, very difficult for a natural product to achieve. Esto no se logra tan fácilmente cuando eres un producto natural. So now your doctor can open up that book, Así es que ahora tu doctor puede abrir ese libro, see indications, contraindications, clinical pharmacology, and all the rest of that dry stuff. puede ver las indicaciones, las contradicciones y todo lo que tenga que ver ahí lo tiene tu médico enfrente de él. Find another natural supplement that does that. Te reto que encuentres otro suplemento natural que lo encuentres en este libro. Who else says? ¿Quién más dice esto? For me, this is the most important. Para mí, como médico, este es el más importante. If you ask any doctor or any researcher, what are the 3 most important things that you need to look at when addressing any product? Si tú le preguntas a un investigador, a un médico, ¿cuáles son las 3 cosas más importantes cuando buscas un producto, Whether it's a drug or a natural product. ya sea una droga o un producto natural? The number 1 most important thing is research. La primera cosa más importante es la investigación. The second most important thing is research. La segunda cosa más importante es investigación. Can you guess the third most ¿Y esa es important la thing? tercera? Investigación. So go and look at other natural products. Así es que vayan y vean otros productos naturales. Maybe some of them will have 1 or 2 studies. Tal vez ellos van a tener 1 o 2 estudios. And usually those studies are either done in a test tube Y alguno de esas pruebas se hicieron or a rat. tal vez en alguno de los tubitos de los doctores o en alguna rata. The way to make an intelligent decision Para hacer una decisión inteligente is to look at studies done on human beings. es ver estudios que se hacen en humanos. And we've done dozens over 40 years. Y nosotros hemos hecho muchísimos estudios durante por más de 40 años. Nobody else. Nadie Nobody más else. lo ha hecho. Who else says? ¿Quién más dice esto? These are just some of the universities that have done or are doing studies on immunocal. Estas son algunas de las universidades que han hecho estudios sobre inmunocal. Who else says? ¿Quién más dice esto? Damn it, I do. And why is that important? ¿Por qué es esto importante? Because I've dedicated the last 20 years of my life just studying 1 molecule. Porque quiero que sepan que he dedicado 20 años, mis últimos 20 años de mi vida, solo en una molécula. And if there's anything I know well, Y si hay algo que yo sé bien, it's glutathione. es glutatión. And I'll tell you very clearly, Y te voy a decir bien claro, the only safe, proven, and effective way to raise glutathione is que la única manera saludable y natural para elevar tu nivel de glutatión through the use of immunocal. es usando inmunocal. So I thank you very much for inviting me to speak to you. This is always a great treat for me. Thank you. Les agradezco mucho que me hayan pedido que viniera a hablar con ustedes. Para mí es un grato honor estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias.